ყოვლადღირსლო მეუფენო, ქალბატონებო და ბატონებო, ძვირფასო სტუმრებო, მაქვს პატივი გახსნა დღევანდელი ღონისძიება და წარმოთქვა რამდენიმე სიტყვა მისი უწმინდესობის და უნეტარესობის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის და მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსის ამბროსი ხელაიას დაბადებიდან 150 წლისთავთან დაკავშირებით. Your dignities, dear guests, ladies, gentlemen, I have honor to open the event to address you on the event on the occasion of the 150 years anniversary from the birth of the Ambrosius Helaia, who was the patriarch of all Georgia and Mtskheta Mtianeti. And Tbilisi and Mtskheta Mtianeti. Albat ძალიან Mtskheta Tbilisi. Mtskheta Tbilisi. Albat ძალიან რთულია რამდენიმე სიტყვით შეაფასო ამ უდიდესი ადამიანის მოღვაწეობა. ადამიანის, რომელიც სამუდამოდ დარჩა და დარჩება ქართველი ერის ისტორიაში, როგორც მაგალითი და ნიმუში ერისათვის თავდადებული, თავისი ქვეყნის და ქრისტიანობისთვის თავდადებული პიროვნების და საზოგადო მოღვაწის. It must be extremely difficult to assess, to evaluate the person, the personality of this figure, of public figure, who was committed to his own homeland, to his country, and who sacrificed a lot and made lots of commitments for own homeland. ქვეყნის სულიერ წინამძღვართან ერთად ის იყო უდიდესი საზოგადო მოღვაწე და მეცნიერი, რომელიც გამოდიოდა ცარიზმის რუსიფიკატორული და შოვინისტური პოლიტიკის წინააღმდეგ, რომელიც დაუღალავად შეისწავლიდა ქართულ ისტორიულ ძეგლებს, აქტიურად მონაწილეობდა ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების საქმიანობაში, იბრძოდა ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენისთვის და აქტიურად იყო ჩართული საქართველოს ეროვნულ გამათავისუფლებელ მოძრაობაში. This person was not only a spiritual leader of the country and head of the Church of Georgia, but he was a distinguished public figure. He was a scientist, he was a scholar who was fighting against Tsarism, he was fighting against Russification of Georgia, and he was caring about historic monuments. He was leading the society for spreading the literacy in Georgia, and he was also dealing with lots of public activities in Georgian life. 1902 წელს ის დაინიშნა ჭელიშის მონასტრის წინამძღვრად და მისი დამსახურება მონასტრის აღორძინება, სადაც მან აღმოაჩინა მოქცევა იქ ქართლისაისას ეგრეთ წოდებული ჭელიშური ხელნაწერი, ისევე როგორც წმინდა სახარება, შემდგომში ჭელიშის ოთხთავით სახელით ცნობილი. ამ მონასტერში მოღვაწეობის დროს ძალიან მოკლე პერიოდში მამა ამბროსიმ მოახერხა ხალხის უდიდესი სიყვარულის დამსახურება, რაზეც მეტყველებს იმდროინდელ საბუთებში, არქივში აღმოჩენილი ერთი ასეთი ჩანაწერი. მამა ამბროსი სულ წელიწადიც არ არის, რაც აქ წინამძღვრად გამოაწესეს, მაგრამ ღვთისა და კაცის მოყვარე ადამიანისთვის ეს დროც საკმაო ყოფილა, რომ წრფელი გულით შეეყვარებინა ხალხს. ღვთის ენაპირი ასხიაო, ამბობენ ადგილობრივი მცხოვრებლები. Father Ambrosius, who was in 1902 assigned to as a Chelishi abbot, he became famous and was beloved by his congregation, we can say simultaneously at once, because of his deeds, because of his cherished activities. And at this time he found out this famous and well-known conversion of Kartli, as well as Cherish's testament, and we can see one of the quotations of that time from the document where is written that less than a year that he was abbot of this church, he managed and he achieved love not only of God but of people, of his congregation, because he was in his depths, in his heart, beloved of our Lord, of God and of nation. 1905 წელს ამბროსი ხელაია მოწყვიტეს მის საყვარელ სამშობლოს, გადაასახლეს რუსეთში და წლების განმავლობაში არაძლევდნენ საქართველოში დაბრუნების საშუალებას, რასაც ის უმძიმესად განიცდიდა. მხოლოდ 1917 წელს მიეცა მას ქვეყანაში დაბრუნების საშუალება და 1921 წელს გახდა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი. In 1905,
Ambrosius, the Catholicos-Patriarch, he was exiled from Georgia to Russia, and he was not given possibility to return to his homeland till 1917. Only in 1917 he managed and he returned to Georgia, and in 1921 he became the Catholicos-Patriarch of all Georgia. მისი არჩევა დაემთხვა საქართველოს გასაბჭოებას. მისი მთელი მოღვაწეობა მიმართული იყო საქართველოს დამოუკიდებლობის და თავისუფლების აღდგენისკენ. ალბათ ჩვენი ქვეყნის და არა მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში უნიკალურ მაგალითად რჩება ამბროსის ხელაიას წერილი გენუის კონფერენციის მიმართ და თავის წერილში ის მიმართავს კულტურულ კაცობრიობას გენუის კონფერენციაზე წარმოდგენილს. იმ დროინდელ პირობებში ძალიან ადვილი წარმოსადგენია, რომ კულტურული კაცობრიობის გარდა არსებობდა ასევე კაცობრიობის ის ველური ნაწილი, რომელიც მის სამშობლოში იყო მაშინდელი ბოლშევიკური რეჟიმის და ჩეკას სახით წარმოდგენილი. და ამ მიმართვაში ეს მიმართვა არის მართლაც უნიკალური ნიმუში იმის, რომ საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ერის სულიერი მამა ამ მიმართვაში პოლიტიკურად და დიპლომატიურად, როგორც პოლიტიკოსი და როგორც დიპლომატი იბრძოდა საქართველოს დეოკუპაციისთვის, იბრძოდა საქართველოს დამოუკიდებლობის და თავისუფლებისთვის. ეს არის მართლაც უნიკალური მაგალითი იმის, რომ ერის სულიერი მამა ამავე დროს გვევლინებოდა ერის მთავარ პოლიტიკურ ფიგურათაც. When Ambrosi has become the leader of the Georgian church, it was just the period of Sovietization, and he was fighting for the independence, for the sovereignty, for the real sovereignty of Georgia. So in that period, he made his famous address, his famous appeal to the General Conference, where he addressed the cultural humanity, the international community, which was full of culture, to help Georgia, because it was very difficult to imagine at that time that apart from cultural international community, there existed such kind of barbaric forces in Soviet Union, which were forces of Bolsheviks, of Cheka, and so he was fighting against Sovietization, and he was a real public leader, not only a spiritual leader, who was fighting for freedom, liberty, and independence of his country. სწორედ ამ მოღვაწეობისთვის ის დააპატიმრა ჩეკამ და ამ პერიოდში წარმოთქვა მან ლეგენდად ქცეული სიტყვები. ჩემი სული მაღალ ღმერთს ეკუთვნის, ჩემი გული სამშობლოს, ხოლო სხეული თქვენთვის დამithმია საჯიჯგნად მტარვალნო. ალბათ ბედნიერია ადამიანი, რომელსაც შეუძლია ასეთი სიტყვებით მიმართოს თავიანთ ჯალათს, ασეთი სიტყვებით მიმართოს თავიანთ ერს და ასეთი სიტყვებით მიმართოს უფალს. And so just in this period, for his spiritual activities, he was imprisoned by the regime. And his famous words, his famous quotation is, my soul belongs to the God, my heart belongs to my country, and you, my punishers, my executors, you can do whatever you like with my body. So perhaps it's a rare person who can actually make such an appeal and stand such a fight. როგორც მისი შვილი იხსენებს, მისი უწმინდესობის პატიმრობიდან გათავისუფლების დღეს მთელ თბილისს მოედო ამბავი კათოლიკოსი მეტეხის ხიდზე გადმოდისო. სიონში შესვლისთანავე მას ტაძარი სავსე დახვედრია მრევლით. კათოლიკოსი მუხლებზე დამხობილა და აღმოხტენია. როგორც ჩანს, ქრისტიანობას საქართველოში ვერარა ძალა ვერ გაანადგურებსო. So, as a grandson of a patriarch recollects, whenever he was released from prison, all the population, all the people of Tbilisi received information that Catholicos is free and he is coming to the church. So when he passed the Metechi bridge and entered Sioni Cathedral was full of congregation, full of people. So he knelt on his knees and he said that nation and country where there is such people, it can stand any enemy. 1927 წლის 29 მარტს ის გარდაიცვალა და ქართულმა მართლმადიდებელმა ეკლესიამ შერაცხა წმინდანად. მართლაც ძალიან ძნელია რამდენიმე სიტყვით შეაფასო ამ უდიდესი ადამიანის საქმიანობა და მოღვაწეობა. ადამიანის, რომლის მთელი ცხოვრება გაილია ღვთის და ერის სამსახურში.
Catholicos Ambrosius reposed in March of 1927, and he was glorified. He was consecrated as a sacred by the Georgian Orthodox Church. Perhaps it's actually very difficult to find such a rare personality as Catholicos Ambrosius. უდიდესია მისი წვლილი და ღვაწლი ქართველი ერის წინაშე. ის რაც წმინდა აღსარებელმა ამბროსიმ გააკეთა ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიისთვის, ქართული სახელმწიფოსთვის და ქართველი ერისთვის. ამიტომ მე მოხარული ვარ, რომ დღეს გვაქვს საშუალება ჩვენი მცირედი წვლილი შევიტანოთ მისი სახელის ხსენებაში, მისი ღვაწლის არ დავიწყებაში და მინდა ყველას ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ, ვინც დღეს აქ მობრძანდით და ერთად მივაგებთ პატივს ამ უდიდესი სასულიერო და საერო ლიდერის ხსოვნას და სახელს. So his contribution, his deeds are actually enormous before Georgian Orthodox Church, before Georgian nation. So I am especially grateful, and we are honored to have possibility to pay tribute to such personality by today's event.